day you'd find that even the mother is also contributing panyaya ye-paternity fraud, because havasi kuda kuburitsa pachena kuti baba mwana ndivava nekuti ihama. Saka we also have got vamwe vanenge vari influential in terms of power and position. Then they can also manipulate anamai kuti vasa disclose kuti baba vemwana ndanani. That is why you see some of the mothers, even if you have to ask them kuti kona imi kana baba avasiri muridzi wemwana, angava ari muridzi wemwana ndiani, avadi kutaura. Saka ndinozobvunza kuti kwana baba vacho vanova varidzi vemwana vari sacred here zvekuti havataurwe. Why is it that uri kunenedzera uyu abuda asiriye? Saka akanzi chitaura chaichai haadi kutaura chaichai. Saka you'd find kuti ana baba vacho chaicho vanopedzera vakutetwa as sacred fathers nana mai nenyaya yekuti varida kungoita perpetrate the paternity fraud. So basically these are some of the issues zvinokukonzeresa kuti inge iri rampant all over nyaya iyoyo. And at the end of the day you'd find kuti vamwe vari innocent vari kusafa, vari kupinda mujeri, vogara votopika vachiziva kuti ivo havana chavakaita. We also have got cases whereby pane vamwe vanotongonenedzerwa apa hana kumvera akambosangana nemusikana iyeye kana kumboita any encounter zvachose, asi anotongonongedzerwa nemwe mukadzi kunzi ndiwo baba womwana, then votosafa votopinda into a lot of consequences only because the mother is pointed kuti ava ndo baba vemwana. So paternity fraud is something that is rampant, and a lot of people are taking advantage of that in trying to defraud another for their own personal aggrandizements. A very sad state of affairs. The program is State of Affairs here on Star FM, and tonight I'm joined by Dr. Believe Guta, is a social justice advocate, as well as Tinashe Mugabe, a D.N.A. expert, where we are discussing whether D.N.A. testing should be mandatory before maintenance defaulters are put behind bars. To you, our valued listeners, please feel free to join the discussion on our WhatsApp platform 0772162651. Let me just clear some of the messages before we carry on. And men get incarcerated for skipping maintenance payments. What happens to women who lie and get a man incarcerated or even take care of a child to adulthood only to find that he is not the biological father? Do women get held to account? Dr. Guta, you'll think about that one. And then I concur. This is Simba from Stone Ridge. I concur with that provision of D.N.A. testing before proceeding for maintenance, because vakadzi vakutoita business rekutora mari from different men. And then another one here, D.N.A. yakanaka kuti varume vasachengeta vana vasiri vavo mapuranga homwe. And then anzi pazvarwa mwana ndo panoita, that's a contribution there. And then another one here, hanzi ine hanzvadzi yangu yakatosungwa izvo zvakubhadhara atove nemakore achibhadhara asi mwana haasi wake. Okay. Hanzi consider criminalizing false paternity claims. The false claimants just walk away scot-free once disproved. No punishment. So criminalizing false claims will control this misbehavior. Think about that one also, Tinashe and Dr. Guta. Maybe you can just consider that one. If we criminalize false claims, will this control this misbehavior? I'll start with you, Dr. Guta. Just a consideration from one of our listeners here. Okay. From precedents, Zimbabwe, jurisdiction yedu Zimbabwe, panengona pasina makesi ari unknown ekuti varume vakazonoreporta false paternity claims are known so far that I may be aware of. But takatarisana ne definition ye fraud mu criminal codification yedu ndikuona kuti zvinokwanisika kuti munhu akwanise kuti anoreporta kuti munhu uyu akandinyepera kuti ndini baba achiziva kuti haazi. Zvinhu zvinotokwanisika zvikatokwanisa kuprovwa ne-DNA munhu achikwanisa kuzosungwa. But zvanga zviri munyika yedu yeZimbabwe makore ese, nyaya dzine chekuita nevarume kana zvinonetsa varume inyaya dzanga dzisingabudirwe pachena stereki. Madzimai mazhinji ndo akagadzira masangano akawanda anomiririra kodzero nezvinoshungurudza madzimai. Saka nyaya dzemadzimai dzakazofamba ndosaka uchizoona kuna minister of women affairs, handizi kuna minister of youth affairs, but kunoshaya minister anoona nezvevarume, handizi inyaya yekuti pakashayikwa nyaya dzekuti varume vade kumiririrwa.
but ndikufunga kuti zvikada kuitwa practically anditi inyaya dzinogona kutoprovwa munhu akatobatwa akatoconvictwa. Tinashe, the same issue here. Mambotaura kuti panozobatwa kuti havazova madzimai futi vanoramba kutaura kuti baba vacho chaivo. Criminalizing ava vanenge vanyepa, do you think it will be a deterrent? I think it's actually a good move in criminalizing ava vanenge vanyeba, because in as far as my learned colleague has just highlighted, it's fraud is not immune to gender. Fraud can apply to men, it also applies to women. So if a man is being accused of nyaya yekuti akapa mukadzi mumwe mwana and wotogarwa mudare wotojajwa, same applies to the lady also ari kunyebera murume achimuti ndiwe baba womwana iye asiriye zvachose. And also ukatarisa ukada unazozviongorora, vanhukadzi vane kakuziva kakatonyanya kudarika vanhu vechirume, kuziva kuti angava ari baba womwana ndiani. Pandakaita encounter naningi panguva iyi mwana akazozvarwa nguva yakati, saka angava ari baba womwana ndiani. I think that information inofana yakazara kuvanhukadzi ende havafaniki vachitonetseka kuti vange vachita that confusion. But the only challenge inozoitika ndeyekuti anogona kuti ndakaita confusion because ndanga ndichifunga kuti ndeuyu ndi Mr A ivo vari Mr B, because ndakasangana navo nguva yakada kufanana, saka vanogona kuwanawo elupo yekutiza nyaya iyoyo vachiti ndandisi kutomboziva, saka ini ndandichifunga nekuti uyu ndiye aidya makuseni masikati manheru, uyu akauya uyu ndiye akazondipa mwana ndinonge ndakazoziva. Saka that one might also be another loophole inokuti vanogona kuzotiza, and you might not be able really kuti unatsovabata. But given this the opportunity yekuti iwo kana zvazobatwa kuti ndiani baba wemwana waunga achinzi baba wemwana uya aunokwanza hazi. I think zvakakosha sometimes kuti whatever zvinogona zvakaiswa nemunhurume pamwana apa achibatsira kuchengeta kuti sei panofanira kuti wakafika not kanodzokera back kuna the wrongly accused alleged father. Dr. Guta varaise futi imwe point yekuti varume vazhinji havazodzokeri kutoti aiwa ndakapumwa zvisiri izvo. From your observation, why is it so kuti varume vanongoita let sleeping dogs lie vobva vasiya zvakadaro? Ndokuti murume that is why also like personal the organizations are kuva represent, nekuti generally in as far as our cultural definition of masculinity is concerned, inongotaura kuti unofanira kunge une ushingi, haufanira kuita dera, haufanira kuita gwara, unofanira kungoshingirira pane zvese, you see. Saka despite the difficulties and the terrible and uncomfortable conditions men goes through, they are just meant to persevere. But seeing kuti ndo yato reality, I think there has to be an intervention that has to be put in place, because vamwewo vari weakling vasina hurume unozosvika paunotarisirwa paya vanogona kuzopedzera kukomita masuicide, vamwe vanopedzera vakungozvibatawo zvisina kunaka, vamwe vanotongovhiringika brain, unoona munhu akungotopenga angotaura ega paya wotoziva kuti pfungwa dzakuita dzichirasika nenyaya yekuti maissues iwayo anenge achivavhiringa and havana representation and kwavanokwanisa kuchemera kuti nyaya dzavo dzigadziriswe. Thank you for that one. Back to some of the messages. Hanzi akuzoita ma-fact certificate here zvikatora nguva hombe, ndimorin Chekenya uyo. And then another one here, my worries on women who are double dipping maintenance, that is claiming maintenance to more than 2 individuals. I think the culprit should be charged with fraud and face a jail term, not less than 2 years imprisonment. Atopa mtongo wake Chideme Ignatius hapo. Hanzi vakadzi vamwe hana dziri kutorova so. Then hanzi gombwe harina mwana gomba kunochemwa nema D.N.A aya. Keep the messages coming. 0772162651. We are discussing the issue of mandatory D.N.A testing in Zimbabwe before defaulters of maintenance are jailed. I have Dr. Believe Guta, is a social justice advocate, as well as Tinashe Mugabe, a D.N.A expert. Going back to your petition, Dr. Guta, if Parliament adopts your proposed amendments, what do you see as the possible legal and social consequences?
Okay, from the legal side, the legal consequences, I feel that right now, currently, we do have many courts are actually dealing with a lot of maintenance cases. The courts are overburdened by maintenance cases. But I'm of the view that in, the legal consequence of the petition, if adopted, is that we are going to have less maintenance cases. Before someone initiates a maintenance case, haichisiri yemustriti yekungoti ndono kuendera kumaintenance munhu anotanga agara pasi handiti oona kuti ndibaba chaivo chaivo here ava handiti saka macases iwawo achareducika zvekuti pachave nebhedhen yanga iri kuchimboitika kumacourts yekuwanda kumacases emaintenance ichareducika handiti yareducika kudaro, then from the social side pachave nevamwe vanamai vachachengeta vana vari vega, kwete nekuti baba havapo but nekuti vanenge vane madoubts vachitya futi kuwana pane imwe victimization inosangana nekuzopruvirwa kunzi baba havazirivo handiti nyika yakuseka kana kuti veukama vakuita sei. Saka pane vamwe vachafira mumwoyo vanamai vanongoona kuti bheta ndichingochengeta ndega handiti ndisina kuenda kumaintenance. Saka tichazove nanamai vakawanda socially vachatanga kuchengeta vana zvisina kunoclaima maintenance. Ndo mafungiro angu. All right. And thanks for bringing that program ngazviende mberi dai zvatenderwa zvingabatsira kuti vana vasashungurudzika vakura pavanozonzwa kuti baba havasi vake, anovhiringika mentally. Ndotsigira chirongwa icho ndiLloyd Gomba paCheetown. And then another one here, anofanira kubhadhara D.N.A ndiani cause kutozoenda kumaintenance munhu anenge asingachengete vana. Why varume muchingoda kudzvanyirira vakadzi just because ndo vane womb ndo vanosara nevana mudumbu makuda D.N.A but varume vane multiple partners one. Yapataurwa mafeelings akadzamarara apo. Tinashe, Okay. you are free to also to respond to some of the comments which come through our WhatsApp platform. But my question to you is, what are the main barriers for ordinary Zimbabweans in accessing D.N.A testing? Okay. I think my barriers akanga aripo akati one day kudara in as far as D.N.A testing is concerned across Zimbabwe. But we've tried our level best to alleviate that by actually making sure we do some raw areas campaigns whereby we actually advocate for people who are DNA cases to vanga vachuya. Some we just do them free of charge. Others tinongo to how much do we have, more like an admin fee, so that we see the commitment that really you want a DNA test, lest we find ourselves being used by people like Dr. Mafanis in a DNA test and they were serious. So that's why we demanded that. But basically, we have done our best, and also now DNA testing is also very affordable. And we're also working on other plans to make it more affordable than what it is right now. So we are actually on a slope in as far as affordability of DNA testing is concerned across Zimbabwe. Is it worth it to take this test? Kana kuti vanhu vangosiya zvakadaro, ndo mentality nevanhu vachifunga kuti macosts. Okay. But I'm looking at it from a social analyst point of view kuti zvinobatsira here kuziva. Okay, that's a very important question, and it has sparked a lot of debate in different societies. Nyaya kuti, and should I know kuti vana vandinavo ndevangu kana kuti ndingogara navo nchimufunga kuti ndevangu. So yes, let me start by saying kuti it is very important to actually know kuti vana vaonavo ndevako kana kuti kwete. Why? Because hakuna mwana asina baba wake. And vakadzi vane tendency kuti once vapiwa mwana vanoudza baba wemwana chaichaye kuti ndane nhumbu yako, ndakusununguka mwana wako, ndazvara mwana wako. Iwewe unenge uri baba vari mumba, asi baba chaicho vanenge vachipiwa ma-updates nema-photos nekutokommunicata nemudzimai wako iwewe. Saka the actual biological father knows from the very onset kuti inhumbu yangu, mwana ariko mwana wangu, agrade ana fomani zvese vanenge vane ma-updates. And the mothers of today, they are so good in managing those issues. Iwo unozoti mwana wechipiri wetatu mumba imomo waunoti ava ndo vana vako, asi ma-updates ana ababa chaiwo vanenge vanawo.
ende baba ivavo vanenge vachitoona kuti uri kuchengeta mwana yesei ende vanotombomuchengetawo here and there vachimutengera this and that kana paita maninzi ende amai vanotoziva kuti iwe mwana wako hausichengeta mwana wako kana pane chinhu chinodiwa nemadzimai kuchengetwa kwemwana wako kwemwana nababa vavo saka unotoudzwa kutoti no iwe mwana wako hausi kumuchengeta chiko hazvisi kunatsokwana zvakaenda kuboarding school iwotoita top up asi izvi zvinoitika nekuti amai vanenge vakaita mistake kazhinji kacho ende vanenge vane kana murume mumba ende havasi kuda kuti murume iyeye anga achiziva kuti nyaya iyi yakaitika inozoafecta 2 3 4 vamwe vana vava navo mumba imomo saka vanoikipa secret kusvika vapinde muguva asi ndopanozoona kuti kana nguva yafamba baba vemwana chaichaiye kana kuri kuti pane masikamzes aitika kana pada kuroorwa kana ari mwanasikana baba vanodeclara kuti rora rangu harijiwika nemurume uyu nekuti ini ndini baba womwana kunyange vakachengeta unotoona kuti baba vemwana vanga vakachengeta is being elbowed away. Why? Because the actual biological father akudictate and anetenge ane right because ndiye muridzi wemwana wacho ndiye akatomuzvara saka it's very important kuti sababa uzive kuti vana vao navo ndevako here vanoti kuva havasi vako unozofunga kuti une vana 2 kana une vana 3 kana utoti waguma kuzvara pavana 3 wozoona kuti hauna kana mwana 1 hausati watanga pamwe watodarika nguva yekunge uchikwanisa kuzvara vana vacho saka unenge watosiwa netime unenge watozvisikira moto muziso saka it's always ideal kuti uzive kuti vana ndevakona kuti kwete lest vako vese vaonavo vazoclaimwa nababa vavo chaivo chaivo vari somewhere. Nkala in Baitbridge says this petition is supposed to be brought to the public, not parliament. Now, Dr. Guta, once parliament adopts it and it goes, the amendment is drafted and so forth, will the public have a chance to also debate this? Will parliamentary committee go out and also get the views of the people? Okay, judging from my experience, my other petition that I once made, Parliament actually held some nationwide consultations with the public. So I'm quite sure that maybe the portfolio committee will come to making inquiries also to get input from the public. Yeah. Okay, hanzi vamugabe navaguta masunungura nyika be blessed at birth D.N.A inodiwa. How do you propose, Dr. Guta, Parliament to balance the rights of children to receive support and the rights of alleged fathers who might not be biologically related to the child? Okay, you know, our constitution actually prescribes that the High Court is the upper guardian of all children in Zimbabwe. So, and the master of the High Court is also bestowed with a responsibility to take care or to protect all children in Zimbabwe. So one of what I am thinking when we are going for consultations with the Parliamentary Portfolio Committee is to say Parliament should appropriate a certain fund which can temporarily relieve or be allocated towards upkeep of the children, maybe for just a period prior to the establishment of paternity. That's one of the things that I'm thinking personally, although I'm not yet sure with the other people, because if the High Court is an upper guardian, then it should be empowered with a certain fund from Parliament to also take care of the children, because it can't only be a guardian who has no funds at all. So I'm saying the master of the High Court should usually have a certain fund allocated for the children pending determination of paternity. I'm not sure, maybe Mr. Mugabe will confirm the period that is required for us to establish. Let's say there's a court order that say that orders paternity, the period of time that is required for us to establish that. During that time, then a parent or the child can get support or a certain funding from the appropriation fund which is allocated by Parliament. That's my thinking, one of the input that we are going to advocate for. Anzi vakadzi vane zvivindi chokwadi zvakakosha kuroora mhandara kana munhu asiri mhandara achingozvara straight ku-DNA nemwana iyeye. Tinashe, are we being fair to women here? Why is it the men are the most who feel aggrieved nenyaya idzi, but tinoziva kuti pane varume vari kutiza kumaintenance chiti hazi wangu? Let's balance it here, gentlemen. Tinashe. Okay.
Okay. That's fine. I think nyaya yeku of course zviri kwese tinogona kutiwo yes kana munhukadzi asisiri naumhandara pane zvakawanda zvinoitika kuti munhukadzi arasikirwe nawo, saka vanhu vazhinji vanozopedzera vatongo zvinoita disaster. Also kuvarume kwachoni futi varume vachona vanorasikirwawo nawo futi, saka ndinoona sekuti kana hwakukosha unofanira kukosha kumativi ose nekuti kuzotsimbirira divi one. I think pane pakutoda maybe lie detection polygraph to determine kuti iwe zveshuwa uri hauna kurasikirwa nawo here kweiwe murume wacho zvinooneka sei. But I think basically when one makes a decision akango appreciate ndariwana mudzimai wangu akadaro, mumwe zvakangoitika nemistake, mumwe ndiye akarepwa, mumwe akadai. Tinofanira kungozviembracea kuti kana wada love hanzi iri unconditional, hanzi love conquers everything and what not. Saka I think let's just uphold kuti rudo ruripo here, motongotangira ipapo. Teach kubudirira uyawo nestatistic yake apa. Hanzi I'm advocating for paternity testing at birth because most men will be at peace kuchengeta vana, especially my firstborn aya. Most of them are with wrong dates. I don't know to study yake yakaita kupi yekuti my firstborn deatitsanangurira ipapo. Hanzi good evening, DNA testing must be affordable, sure, no maintenance payment without DNA results. Now Tinashe, how reliable are DNA tests? Can the justice system rely on them, and how long does it usually take to get conclusive results? Okay, yes, that's also a very good question. Yeah, DNA tests are 100% accurate. Why am I saying so? Because before you determine the DNA result outcome, there has to be some DNA profiles that must be compiled for the mother, for the father, and for the child. And those DNA profiles are more like your DNA fingerprint, which can never be altered, which can never change. That's your identity in as far as genetics is concerned. So that once that is determined, then panozo determine one now through comparison. Kuona kuti DNA ya mwana ne DNA ya baba, ma profiles aya ari kumecha around has kumecha. Then you are able to tell whether you are the father or you are not the father. So they are 100% accurate, and is the best way to determine paternity. And also the other part amabvunza kuti mati anodizve panyaya iyo ye-DNA test affordability ka. Okay. Yeah, no, are affordable, and also my time frames result turnover period is also like 7 to 10 days. You already have the result. So kana nyaya yekuti probably pane ma court proceedings ari kuitwa achango initiate kwa ari kuramba ari kuti chi whatever. So once vauya or vapiwa ma court order first vanopiwa mabodzi, that test inenge yakuitwa kunze legal DNA test, which is court admissible. Therefore there are some standards that we always require kana iri a legal DNA test. For example, tinoda ma ID copies for each and every participant, tinoda tinovatora futi ma photos avo ipapo, tinoda also a court order yekutoti vapa authorizing kuti endai munoita DNA test. And when we give a response a DNA outcome, we take it straight to the courts. Vanozodedzwa ku court kuti chiuya tipedze nyaya result rato ku court zvakare. Saka that is an authentic document, and if it's done on a legal DNA testing procedure, that DNA test is court admissible not only in Zimbabwe, but it is accepted in any court of law in the whole world, because it is notarized as a legal DNA test result. My Jew from Mutare, and zvichimboitirweiko zvema-DNA zvacho, munhu ngaangochengeta mwana akanyarara. Hanzi izvo zvakanaka izvo, cause itanzwa nekuchengeteswa vana vasiri vedu, dai zvikabudirira zvamuri kuronga. Tinashe Mugabe to the fullest, munopedza mukoma Adonis pahat cliff. Hanzi ndibvunzirewo vaMugabe kuti ko kana mukadzi akaitiswa mwana nemukoma wemurume wake, DNA inonhonga tsono here? Ndishumba muCBD. Okay, Mr. Shumba, that's a very good question. Yeah, it is very possible kuti mascenarios akadaro akatoitika akawanda kuti pakukura paipai unoona kuti uri mukoma wofunga kuti rega ndingumbotora munin'ina ndogara naye pamba. Munin'ina manje anoona bota rako richi
rakasvibira nguva nenguva apa mwaende kubasa akugara ari pamba achingoriona day and night anopfungwa dzava dzava fixated ipapo zvokuti anenge akuda kutorinomborawo saka kana akazoridya paya iwewe wada kuziva kuti mwana yeye ndewako here kana kuti ndewemukoma ndewemunin'ina zvinooneka because it's a paternity test zvinoshowa kuoneka kuti kana ari munin'ina akadya bota rako tikatesta iwewe mukoma inobuda iri 0% nekuti tikuti munin'ina adya asi tikazotesta relationship test pakati pako nemwana wangu achifunzira kuti ndewako iwewe uri mukoma inobuda iyo iri almost like 99% iyo kuratidza kuti yes muna ukama asi mwana haasi wako saka kana usingade kudenha munin'ina uchangoverifya kuti yes mwana haasi wangu asi anga vari munin'ina wangu here unobva waita relationship test pamusoro pepaternity pako ipapo oziva kuti yes 0% haasi mwana wangu 99% ihama yangu zveshuwa yepedyo saka munin'ina anodaro ari akadya bota rangu. Let me just go through some of the messages because of time running out. It has been an interesting program. Queen Esipa Hopley hanzi vakadzi vakaoma moyo DNA ngaritwe musi unozvarwa mwana vana vakuzodzungaira asingazivi baba kana rudzi rwake. Hanzi another message, thank you for this program. Ko nodzera dzinoda DNA here? Nodzera dzinoda DNA here? Thank you for this program. As I believe in Venon believes petition. The issue is not that people are being jailed without just cause. A man has the power to avoid that jail if he funds his own DNA tests. If he does not, it's just imprisonment. Unless the government must fund DNA. Sex proves prima facie paternity, and when the man does not proceed to discharge his obligation to go for DNA, a prima facie case hardens to prove beyond a reasonable doubt. So it's not correct that these people are being jailed without just cause. They have the means to exonerate themselves, but they do not know how to do it. So Mosha Ndeani Nai Vaguta, you will respond to that later. Hanzi varume maakutyisa nyaya dzema-DNA kana idzi unosara usina mwana kana 1. I'll read some more messages, but if mandatory DNA testing is implemented, do you think it could reduce cases of forced paternity? And what impact might it have on family structures and trust within relationships in Zimbabwe? Because pakutoita a shift in terms of how we view each other and so forth. I'm looking beyond just when we make it mandatory in terms of relationship, the trust issue. Is it there or this will make it worse? What's happening out there? I'll start with you, Dr. Guta. Okay, maybe I'll start by answering the question that was asked by one of the viewers. Issue iripo ndekuti, yes, if you fight legally, unokwanisa kuestablisha kutoita an application. You need to make an application kuti angapaitwe ma DNA and it. But you will find from precedents or practice, you will find kuti issues dema maintenance, most of the men vanoenda kuma cases e maintenance vanenge vari ma self actors. Zvichireva kuti vanhu vanenge vakazvimiririra vasina magweta handiti. Saka vari ma self actors, you will find kuti attitude of the court already and nenyamamiriro akaita maintenance ino ye-act yedu yatinayo and pama issues e-maintenance, attitude ye-court inenge ichitongo presume kuti so long as wakatongorara naye handiti munhu akakuti uri baba utori baba vemwana handiti. Nenyaya yekuti munhu akuti wakatomborara naye wakambodya bota zvataurwa zviya handiti wakambodya bota munhu okuti ndiwe sapatova nepresumption yekutaura kuti anochi iwewe watove baba handiti. But tiri kuti process iyi kange yaitwa pamutemo inoprotecta even maself actor vanenge vasina mari dzakawanda dzekumaunda malegal challenges handiti, because patogara pachiti koti yagara ichazongonosvika pakuti iyo yakazvimirira koti ichazongono order kuti panapa chero munhu anga asingagone kutaura ari self actor mukoti, but koti ichazoti kana tazosvika pastage iyi taakuda kuti pachingova neDNA. Saka izvo zvinoprotecta maself actors akawanda anowandu akawanda munyaya dzemaintenance. Yeah. Tinashe, from your observation, family structures, trust issues in relationships, how will this affect if guns are mandatory
from your we are supposing. Okay. Yeah, basically, number one, there's going to be a very serious change of behavior and the responsibility in as far as our women in the society are concerned, because vachange vakutongota make sure kuti tinoendesa vana kunana baba vavo, because the better part of the better population yavakadzi vanotoziva kuti baba vemwana chaichai ndiani, saka zvinobatsira zvakare. And also the issues to do with DNA testing are issues that are actually addressing mainly things that are around to do with the child more than the father and the mother. Nekuti the verifications zida kuitwa kunzi mwana ndewani, and zviri kutoaddressa ma-issues emwana before we even start talking about the father and the mother. Saka it's very important as well kuti once it's done at a grassroots, then it therefore means kuti mwana iyeye ane remangwana rakajeka nekuti ava ne-identity yake iri correct. Saka a retarded identity will also lead to a retarded future for that child. Saka it's very important because mwana ma-issues emwana to address quite a tender age. And also you would find kuti varume vachaita ma-informed decisions nekukurumidza kuti vazive kuti vane mumwe mwana ari somewhere and therefore varifana kumuchengeta how. And also vakadzi zvakare vafana kuziva kuti kana vanga vane confusion, kana vanga vazoudzwa kuti mwana haazi wababa ava, vanga vachifunga kuti he is the actual biological father of the child, therefore it then means kuti vakukwanisa kutsvaga baba vepiri vaya vaine kukurumidza, 1 vasati vashaya, 2 vasati vanzi vaenda kuSouth Africa kana kuti kudiaspora, and vachiri padhuze baba vanobva vabatwa vobvazikanwa vobva vazivawo kuti vane mwana ari somewhere. Saka therefore ma-issues iwayo anobva aadreseka nekukurumidza, hence forgiveness inovawo simple kana nyaya dzikakurumidza dzaadreswa pane kuti unozotanga kuudzwa kunzi mwana wawachengeta 20 years haazi mwana wako namai, unomuregerera sei mukadzi akadaro? It will be regarded more like kutodarika zvewitchcraft chaizvo. Saka it's actually important kuti dzikaadreswa nekukurumidza, then you to address a lot of issues, and especially kuvana vacho chavo. Hanzi uyu munhu uyu anoputsa dzimba, because he's only talking of nowadays. What about the long ago days? Vakuru vedu vaita sei before this guy? Nyika yoenda kumawere hasi kuda DNA testing. Hanzi vakuru veke vaita sei makare kare. Hanzi mwana kutongokurira mudzinza risiri rake itori child abuse. So we will curb child abuse. Ndi John the Baptist pagazebo. And then DNA is also important to the police in identifying criminals. And then another message, panoitwa ma-DNA panofanira kuva nemusungwa 1 ipapo. Kana mukadzi akanyepera murume, she should be charged ne-fraud because pane financial gain from an innocent soul. If it's the man anga achiramba mwana wake, then defamation of character yamoms vaita pfambi plus emotional trauma kuna mai vemwana. The officer Carol Vekerwa. We wish we could have taken more messages because akawanda ma message aripo. But as we close, what role can government or civil society play in making DNA testing more accessible and affordable to reduce maintenance disputes? This is for both of you. I'll start with you, Tinashe. Okay. Yeah, I think a government intervention in as far as DNA testing is concerned is indeed paramount in addressing these issues to do with the patent fraud and the many other related issues in as far as DNA testing is concerned. Why? It's mainly because if the government intervenes, for example, vanogona kutoti if all the kids vasatotora mabirth vakatanga vakati kana vakunzi vakufana kunotestwa, if the government can also put a fund inoita cater for that, because that data is not only going to address nyaya paternity but is also going to help the nation. So if the government can also intervene in some way of funding that program, that can be a very noble thing to do from the government perspective. And also to make sure kuti pane a proper distribution these centers, be it in urban areas and also rural areas, so that there's ease of accessibility and affordability, and it also then help the nation at large. Guta, as we close, your final words, how can DNA testing be more accessible and affordable to reduce maintenance disputes? Is this something that you have also put in your petition? Mu petition ndandisina ku include izvozvi
but ndinoda kutenderana na Mr. Tinashe Mugabe panyaya yekuti government is also a beneficiary, number one, from this exercise at DNA, because my same results, well, they can be used for other purposes, like he has explained. So as a beneficiary, maybe government can put a subsidy, yekuti subsidize my cost DNA, so that you know, have public information which the government can use in certain specified instances. Number one. Then, as I have already said, kuti constitution yedu mukugadzirwa kwayo 2013 handiti yakagadzirwa in such a way yekuti yobva yati the high court is the upper guardian. By virtue of that, I feel also government should have a certain contribution panyaya dzakadai so inotoallocatwa paparliament painogadzira budget. Do mafungiro andinawo. Thank you so much to my two guests tonight. We have come to the end of tonight's program where we have been discussing the issue of mandatory DNA testing in Zimbabwe before defaulters of maintenance are jailed. Yanga ichitoda 2 hours to clear my messages, but unfortunately our time is up. Much appreciation to my guests. Dr. Believe Guta is a social justice advocate, and Tinashe Mugabe, DNA expert. Thank you, gentlemen, for coming through. Thank you so much, Mr. Msumba. Thank you. Cheers. We really appreciate it. Also, a big thanks to the producers of the show, Norman Muchemwa and Selena Nyamangara. Thank you, listeners, for tuning in. Join me again next time on your favorite show, State of Affairs. But coming up next is the nationally famous show, Sungura Wednesday. I am your host, George Msumba, and it's good night. You've been listening to State of Affairs right here on Star FM. Sounding good all the time. Join us again next time as we take a closer look at governance issues, political debates, and policy analysis. From Zambezi to Limpopo, Star FM celebrating Zimbabwe's heroes. #legendary. The only thing I listen to. They always have good music. Makes me feel good. Feel good, don't it? This is what real radio sounds like. Star FM, sounding good all the time. I've been loved. I've been embraced. I've been humiliated. I have seen it all. But I still give praise. Dumiso Dube. The Skywalker. The only black man who dreams in English. My favorite station. The only thing I listen to. They always have good music. Makes me feel good. Feel good, don't it? This is what real radio sounds like. Star FM, sounding good all the time.